Hello guys, how are you doing? I'm Santiago, or hello everyone, I'm Santiago. Now, intros aside, I want to explain to you some things. Many of you in the comments were asking me about Ryzen 3 and if I will get Ryzen 3 and where are the benchmarks for Ryzen 3 that is already released. Well, that's very simple. I live in Uruguay, which is a country in South America. We are next to Brazil, between Argentina and Brazil. And well, you might say, well, you got Ryzen 5 before release, you should be able to get Ryzen 3 right away. Well, let me explain you something very quickly about my country. We don't usually get stuff early. It was just lucky. We never get stuff early. We usually get new hardware a month after it releases on the US. So here we don't have Ryzen 3 for sale yet. I cannot find it on any store. And I cannot get anything from the US right now since we have a limit of 3 items per year to bring from the US with a limit of $200 per item. And I already burned those 3. I had to get a microphone at the beginning of the year. I got a capture card. I got some stuff that I needed for the channel. So I ran out of those opportunities. So I have to wait for Ryzen 3 to get to my country. I asked to a retailer close to my house, and they told me that they expect them to arrive on August, so probably a month from now they will arrive. You'll see that many channels now are having comparison videos between the Ryzen 3 1200 and 1300X. Well, the numbers look good. They look close to the G4560, which was what I was expecting, but you can overclock it, which is better on the Ryzen platform. So yeah, the only thing that I'm telling you guys, I'm going to get it if I can afford it. Hopefully I can afford it by the time it comes here, because I'm getting paid at the beginning of the month. So probably when it arrives, I'll be able to pay for it just fine. We'll see. But my plan here, it won't be just only comparisons between the G4560 or the i3 6100. It will probably first be a test on the GTX 1050 Ti, which is what most people ask me to do. Then the same, but with the overclock Ryzen 3 processor. Then I'll probably do a streaming test, like I did with the G4560, to compare those two processors on that workload. And then after that, I probably just do the normal comparisons between the i3, the G4560. Probably I will throw some Ryzen 5 versus Ryzen 3 performance comparisons on the 1060. We'll see. But yeah, that was my plan. I cannot get it right now. I'm so sorry guys, but it's not here. It's not available here yet. So once it arrives, I'll surely try to get one and start with the benchmarks, since I know many of you guys watch my channel for the affordable stuff. That's probably the reason you watch my channel, probably. But yeah. That's pretty much all I had to say. Thank you so much for watching, and now I'm going to say the same thing, but this time in Spanish. So, have a great day, and see you next time. Hola a todos, soy Santiago y hoy voy a estar explicándoles un par de cosas sobre Ryzen 3 y qué significa para el canal. Primero que nada, sí, tengo planes para comprar Ryzen 3, pero por el momento Ryzen 3 no está disponible en mi país, Uruguay. Probablemente saben dónde queda, pero voy a explicarles. Estamos entre Argentina y Brasil, ahí entre medio, como un punto y una coma. Y bueno, el tema es este: todavía no llegó a Uruguay Ryzen 3, así que tengo que esperar a que llegue. Tenemos oportunidad de traer cosas de Estados Unidos acá en Uruguay, pero tenemos un límite de 3 ítems, 3 productos de menos de $200 cada uno por año. Así que ya me quemé los 3 envíos, lamentablemente. Me lo gasté en un micrófono, en una tarjeta de video y no me acuerdo qué más. Cosas para el canal. Ah, y la capturadora. Entonces, claro, ya no me quedan más envíos. No puedo traerme Ryzen 3 de Estados Unidos porque si no me lo para la aduana y no puedo. Me sale el triple. Así que tengo que esperar a que llegue. Le pregunté a una tienda local a ver cuándo iba a llegar, según ellos que pensaban, y me dijeron que probablemente llegue en agosto, así que un mes desde ahora. Y bueno, por el momento espero poder pagarlo, seguramente me alcance porque a principio de mes es que me pagan, así que perfecto sería si llega en agosto, así puedo pagarlo directamente. Y bueno, ese más o menos sería el plan. Después de que lo compre, sería hacer un video de la 1050 Ti con el Ryzen 3 en 15 juegos o 14 juegos. Después un video probando streaming, usando la 1050 Ti también. Y después haría comparaciones, la típica Ryzen 3 con G4560, i3 6100
y quizá tire algunas comparaciones con un i5 y, perdón, con un i5 y un Ryzen 5, más el Ryzen 3, a ver cómo aguantan ahí, con y sin overclock, a ver cómo rinde. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Estoy limitado por el país en que vivo, que en general las cosas llegan un mes tarde. Con Ryzen 5 tuvimos mucha suerte. No sé cómo demonios llegó antes. Si digo demonios, así es advertiser friendly el video, o como sea. Pero bueno, esa era más o menos mi explicación. Así que esto es para responder los comentarios que me hicieron día tras día sobre si iba a probar Ryzen 3 o no. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por mirar y nos vemos a la próxima. Chao.